Assalamu alaikum, my dear students. I welcome all of you for the English classes. Today's class is for the 10th. We are going to discuss the textual questions of the story Boli. In the previous video, we have studied this brief summary about the story. Today we are going to study the textual questions. Let's start. The first question is, for what unusual reasons is Boli sent to school? بولی کو کن وجوہات کی بنا پر سکول بھیجا گیا؟ The Tahsildar urges Ramlal to send his daughter to school. He wants him to set an example for others. But Ramlal's wife is against sending girls to school. She thinks nobody marries girls who have been to school. But there is no chance of Boli getting married. She is not good looking and she lacks the sense. So to get rid of her, the mother agrees to send her to school. تو جو تحصیلدار ہے یہ رام لال کو کہتا ہے کہ اپنی ڈاٹر کو اسکول بھیجو، یہ باقیوں کے لیے ایک ایگزامپل رہے گی. تو لیکن اس کی جو وائف تھی رام لال کی، تو وہ اس کے اگینسٹ تھی. وہ سوچ رہی تھی کہ گرلز کو اسکول بھیجنا، پھر ان کے ساتھ کوئی شادی بھی نہیں کرتا ہے. تو یہ ان کی ایک تھنکنگ تھی. تو لیکن یہ جو اس کی وائف تھی رام لال کی، وہ اس بولی کو بوجھ سمجھتی تھی. سو اس سے چھٹکارا پانے کے لیے اس کو سکول بھیجا گیا. ہاؤ ڈز دا بولی فائنڈ ہر ٹیچر ڈفرینٹ فرام دا ادر پیپل ایٹ ہوم؟ کہ بولی جو تھی اس نے اپنے ٹیچر کو کیسے مختلف پایا اپنے گھر والوں سے. At home, nobody cares for the Boli. Even her mother thinks her to be a burden. But her teacher shows a great love and sympathy for her. She speaks to her softly. She fills her with the new hope and new life. اچھا، گھر میں جو بولی تھی اس کو کوئی کیئر نہیں کرتا تھا. اس کی ماں بھی اس کو بوجھ سمجھتی تھی. لیکن جب وہ اسکول گئی تو وہاں کی جو اس کے ٹیچر نے اس کو بہت پیار دیا، سمپیتھی، بڑے لاڈ پیار سے اس سے بات کی، اچھی طریقے سے بات کی. تو اس کو نئی لائف آ گئی جو وہ جینا چاہتی. جو پیار اس کو گھر میں نہیں ملنا، وہ اس کو اسی سکول میں ملا. وائی ڈو بولیز پیرنٹس ایکسیپٹ بشمبرز میرج پرپوزل؟ کہ بولیز کے جو پیرنٹس تھے اس نے بشمبر کا میرج پرپوزل کیسے مان لیا؟ Bishambhar is quite rich. He has a big shop, a house, and a lot of money. He is not asking for any dowry, and Boli is not good looking. She lacks the sense also. But for all these reasons, Boli's parents accept Bishambhar's marriage proposal. Bishambhar جو تھا وہ گاؤں کا ایک امیر آدمی تھا، جس کے پاس دکان، مکان اور بہت سارے پیسے تھے، اور وہ جہیز بھی نہیں مانگتا تھا. تو وہ جو یہ بولی تھی، یہ اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا، اچھی بھی نہیں دکھ رہی تھی. تو اس حساب سے اس نے میرج پرپوزل قبول کر لیا. اس کے جو پیرنٹس تھے انہوں نے میرج پرپوزل قبول کیا. The ending of the story is very dramatic. Do you think the Boli's decision not to marry Bishambhar makes her an outcast or rebellion, or is it an assertion of her being an individual and a woman of substance؟ کہ اینڈ میں جو بولی جو ہے یہ انکار کرتی ہے، میرج پرپوزل، شادی کو انکار کرتی ہے. تو اس سے کیا مطلب نتیجہ نکلتا ہے کہ جو یہ بولی ہے اس کا سینس آف اس کا آنسر ہے بولی ڈیڈ ناٹ وانٹ ٹو بینگ اے disgrace to her family. Therefore, she agreed to marry Bishambhar, who was of her father's age. But at the time of the marriage, Bishambhar demands a dowry of 5,000 rupees. Boli's father placed his turban at the Bishambhar's feet. The Bishambhar was adamant
At this, Ramlal brought a bundle of 5,000 rupees, placed it at his feet, but Boli refused to marry a man who was so mean and greedy. This shows that the Boli was a girl of a great courage and confidence. She was not ready to muffle, suffer any disgrace or any injustice. She decided to serve her parents in their old age and thus proved that the girls are in no way less helpful than the boys to their parents. तो बोली जो थी ये अपने जो इसके पेरेंट्स इसको शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी, तो इसने ये जो मैरिज प्रपोज था बिशंबर की इसको एक्सेप्ट किया। लेकिन मैरिज पर जब बिशंबर ने देखा इस बोली को तो उसने डॉरी मांगी, वहाँ से 5,000 की डॉरी मांगी। फिर जो रामलाल ने उसको बहुत मेहनत की कि आप ये शादी कर लो, लेकिन उसने नहीं माना, तो इसने 5,000 लाए उसको दे दिए। जब ये बोली ने देखा कि ये आदमी जो है एक ग्रीडी एक लालची किस्म का आदमी है, इसने सिर्फ पैसों के लिए मेरे साथ शादी की, तो उसने शादी से इनकार कर दिया। तो उसने डिसाइड कर लिया कि वो अपनी जो ज़िंदगी बाकी ज़िंदगी है वो अपने माँ बाप को ओल्ड जो इसकी मतलब बुढ़ापे में खिदमत करेगी। तो इससे ये साबित होता है कि ये जो गर्ल थी बहुत हौसलामंद गर्ल थी, एक मैच्योर जो औरत होनी चाहिए, एक मैच्योर औरत बन चुकी थी ये बोली। अच्छा, Boli's real name is Solekha. We are told this right at the beginning, but only in the last but one paragraph of the story is Boli called Solekha again. What do you think? She's called Solekha at that point in the story. Boli's real name is Solekha. When she was 10 months old, she fell off the goat. She fell on her head. Some part of her brain was damaged. It made her mentally backward. That was why she was called the Boli, the simpleton. She was sent to school. Her teachers showed great love and sympathy for her. She filled her with great courage and confidence. Boli gave Bishambar a befitting treatment. Now she was no longer a girl who lacked the sense. She was wise, confident, and courageous, self-respecting. That's why, in the end of the story, she is referred by her real name, the Sholekha, not Boli, the simpleton. तो इस स्टोरी में क्या होता है कि जो बोली जो इसका नाम था, असली नाम था, वो सोलेखा था। तो जब ये 10 साल की थी वो एक बेड पे से गिर गई थी, तो उसके दिमाग में चोट आई थी, जिससे वो दिमागी तौर पे कमज़ोर हो गई थी। तो लास्ट में जो उसको बोली कहा जाता था, बोली मतलब को जो कुछ नहीं जानती है। जब उसे स्कूल भेजा गया तो जब उस टीचर ने उसको सिखाया, उसको प्यार दे दिया, तो उसमें एक कॉन्फिडेंस आ गई थी, और इसी वही कॉन्फिडेंस की वजह से अब वो अच्छी औरत बन चुकी थी, एक दिमागदार औरत बन चुकी थी। उसने बिशंबर को एक ऐसी मतलब वो इनकार किया, उस शादी से इनकार किया, उसको जो जवाब दिया, तो उससे ये लगता था कि ये जो अब वो जो ये लड़की थी ये बोली नहीं है, ये एक ऐसी लड़की है जिस पे एक दिमाग है। वो जानती है कि मुझे किस वक्त क्या फ़ैसला लेना, कौन सा डिसीजन लेना है। तो तभी उसको लास्ट में उसके नाम से पुकारा गया था, सोलेखा, नॉट बोली। ठीक है, तो ये हमारे टेक्सचुअल क्वेश्चंस थे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट।